Wow, this is so amazing. So before I move on to the next song, I would love to share a little anecdote of the song. This was my first song in the Bollywood music industry, and this one was with my favorite singer Arijit Singh. And this song especially got me so much of love. I can't even tell you guys. So this is the reason, this song is the reason of me staying back in Mumbai and singing many more songs coming my way. And I would love to sing this song. But any guesses? Which is my duet with Arijit Singh? Any guesses, guys? So, very special song from the movie Kapoor and Sons. My debut for Alia Bhatt. So, let's sing it. I think you guys know my song by heart. So next song is a very special song, one of my recent releases.
बिग बॉस कौन कौन दिखता है इधर? गॉड, तो मैं बिग बॉस के हाउस में गई थी, नॉट एज अ कंटेस्टेंट बट आई वेंट देयर फॉर अ कॉन्सर्ट एंड ये गाना मैंने वहाँ गाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द रिलीज एंड इट गॉट मी सो मच ऑफ लव कि वहाँ से वापस आकर हैड टू रिलीज माई सेपरेट वर्जन फॉर द सॉन्ग एंड दिस वन इज फ्रॉम अ वेरी 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 कूल मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. So I'm sure you guys know the song. आप सब मेरे साथ गाएंगे? Okay, lovely. So let's do this. जिसे चाहा है सच में कितना चाहा कभी अपना भी तुम ले ले इंतहा इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो तब इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा ऐसे ले तू ले
You guys are doing an amazing job. Wow, let's move to the next song because we have to sing a lot of songs. Are you guys ready? Okay.